It has been identified that there is a need for us to reform our activities, reform the laws, also reform on what activities have to be done. And 5 or 7 areas now of late have been identified where there is reforms in the security sector, there is reforms in the public service, there is reforms that are anticipated in the National Assembly or parliamentary reforms. There is also constitutional reforms that have been identified, and the judiciary. But with the introduction of the NDPC, we have identified 2 additional areas in the sector of media and also in the sector of in the economic sector. The UN, through different agencies, the World Vision, promoting child participation and advocacy, Ministry of Justice and other stakeholders, advised themselves and found fit that children must be part of the dialogue so that they create and contribute in the decision making of the reforms of Lesotho. That's why we are here. Bana ba bangata ha ba se ba sena batswadi bophelong mona ka bobedi ba sebediswa hampe eno ka fumana hore tseleng wa sebediswa ka teng ha sa fumana kwa hae ga etse mosebetsi hae wa sekolo hodima ho le jwalo hape ha ngwana eno a sa setse mosebetsi wa sekolo ha file le nako ya hore ya bapale le nako ya hae ga etse mabaka hae mangangong kwa hloka go etsa e le ntokelo tsa hae e le kana go ntokelo tsa se di hatelletse pele thopo botshenya le monsena re fumana hore bana hodima ho le jwalo ke bana ba sena batswadi ya ke jwale bile ho ka fumana hore ha ba sena batswadi ha ba sana le nako eno ha ba sana le mogwa wa hore ba iphidise le bona ka bona bile go kgothaletsa ho mmuso o fana ka dikrante bakeng sa bana ba jwalo hore ba fumane ditlhogo tsa bona tsa mantlha tse ba di hlokang hobane ba tla bentse ba kena sekolo empa ba fumane sponsorship sa mmuso ha ba fumane sponsorship sa mmuso jwalo sona se ba dumelle hore ha se ba re ke ditlhogo tsa bona tse ba di hloka se ba thusa fela ka tsa sekolo. Forecasting should be restricted. Elo hore letona ha kgethuile batweng a tsebo ha emeng o emetse setjhaba eseng o ikemetse e ska ha o na le ntwe sa mokgotsofatseng a ba sa re o etsa flow crossing a etsang ke a entse decision le setjhaba eseng yena fela hobane boholo ba matona ntwe isang matona di kgethong hangata e leng yona ntwe fokotsa moruo wa Lesotho ka hore tšhelete ngata e tle be sebediswa di kgethong ho ena le hore ke be haile boditsitse sikwa ka ana ha tse ke be haile clinic o ntse na le metse sena di clinic o ntse na le metse sena dikolo bana ba teng ba ntse ba dikolong hole bale le tona lona le tlabeletsa flow crossing e le bana yena sa khotsofala a sa tsebo e ka nna ba setšhaba se le se mokgethile metseng mole sona se khotsofetse mono malutsing e le ngwe ke yona ntho e tla e busetsa Lesotho morao ka hore bile tšhelete e tlebentse sebediswa di kgethong. Article 12 ya the United Nations Convention on the Rights of the Child e tlhalositse hore ge bana ge bue mo diketong tsa batswadi ba di bua decisions tsa batswadi ba di retsetsang tsona ge hlahise maikutlo a rona a utlwahale ke ne re kopa ntweno e shebe hobane hona manyalong a mang ke organized marriage e ngwana sa tsebeng e etswa ke batswadi pakeng tsa batswadi e be re kgetela ka ba di victim tsa early marriage ka kala la diketo tse ntsweng ke batswadi e be re bua ka second point ya reng economic budget structure of Lesotho re bona e se ka metse haholo ka hore current o feta ka capital le ne re kopa hore e tlo se ka mela ka capital go feta ka current hore maeto a matona aka tolerate benin tšhelete ya ka capital hore mo senang dikolo kapa mo senang ditsela bana ba ya sekolong teng go a wetsela mo bana ba tshelang morogo ba ya sekolong go a marogo gore ha pula dina bana ba ntse ba kgona ya sekolong go ba kgona ho ithuta belo ka ba bang. Under social development mo ha le social craft so mo teng bana ba sponsor ge bono sponsor wa ho latela wena o tsibua mang ho tsibi mang go tla fumana sponsor wa bana ba pasang hantle ho feta ba hloka. So le Ministry of Social Development a ile hloko ha sponsor batho ba hlokanyetseng ena la ka tsaya ka ba sponsor. The children in here now are sitting and advancing their positions on the different areas, and once that is done, these positions will be taken
to the National Leaders Forum, and they will be presented to the plenary one, which I said will have up to 500 participants. And the children will have a platform in each one of the different sessions. So the next port of call from here is that they will clean it up, they will make it a concise document with the different positions, and the different positions will be advanced in the national leaders, in the national dialogue, in plenary one. Because the assumption is our children are not aware of their environment. The assumption is the children are not aware of current affairs. Assumption is children do not have discussions amongst themselves, amongst the communities. They don't hear what the adults talking. So by virtue of that alone, we're not starting with the baseline zero. So children are aware of these things. They may not be informed of the finer details of what is happening pertaining to those things, but they are aware of these things. So what we do normally when we organize such conferences is we sit children down and we take them through the paces. We have a short briefing of what the process, what the reforms process is, what's entailed in it, what are the details of it, why the country is going through the reforms process. We even brought in an expert from the Ministry of, from Cabinet to come and explain this to them. We even have people from Parliament who are part of the committee that is spearheading this process to explain this, and the children absorb this so well. Then after we've had that thorough briefing with them, then we allow the children now to put their own spin and their own perception and their own views on what has been told to them. And it's amazing how they come up with some really concrete and viable ideas that they want to see moving forward.